Mr. Balamurugan hailed from Munalur, a small town located 110 kilometers from Coimbatore, Tamil Nadu. His grandfather was a farmer. His father sold ready-made garments at the weekly outdoor village markets. Mr. V. Balamurugan's childhood was spent traveling with his father from village to village selling ready-made clothing. His town did not have a college, so students from his town had to travel to larger towns to pursue their degrees. Mr. Balamurugan could not afford to leave his town for graduation, so he was forced to stop his education after completing high school. In his early teens, Mr. Balamurugan had to assume the role of sole breadwinner and support his family due to extreme financial circumstances. Mr. Balamurugan was exceptionally enterprising, diligent, and focused. He continuously pursued odd opportunities that presented themselves. He briefly took up a distribution agency for popular local newspapers. By the time he was 25 years old, he had amassed substantial savings, and in 1996 he opened a small ready-to-wear store in his hometown. In 1997-98, he was given the opportunity to supply school uniforms to the Mafatlal group after establishing a retail store with limited visibility. This was a significant breakthrough. After supplying to the Mafatlal group for 3 years, Mr. Balamurugan decided to end the relationship because the payment terms had become extremely unfavorable, margins had been squeezed, and he did not receive the respect he deserved as a vendor. Mr. Balamurugan was ambitious and eager for expansion. In 2004, at the age of 33, he realized that he needed to move to a larger city in order to satisfy his growth, and so he moved to Coimbatore. He pursued contracts directly with schools for school uniforms. Mr. Balamurugan has earned a good reputation in the wholesale fabric markets where he used to purchase fabrics in bulk. From the start, he was extremely disciplined regarding his payment obligations and financial management. Through his acquaintance, he got an opportunity to supply uniforms to Ambal Auto, a Maruti dealership. Subsequently, he had the opportunity to supply uniforms to one of the Coimbatore TVS service centers. Moreover, during an internal audit, that TVS service center received the highest rating for uniforms. Subsequently, TVS Motors approached him directly after seeing his quality, service, and pricing. He was called to the Hosur factory and they gave him a 10-day deadline to supply 26 service centers in Chennai. Mr. Balamurugan did not wish to miss out on this opportunity, so he accepted the challenge. He had faith in himself and was certain he could complete the task. He travelled alone to Chennai and took measurements of all employees center by center. Thankfully, because of his reputation with fabric wholesalers, he got the credit to purchase high-quality material. He hired independent tailors and inspired them to do their best, and they all supported him wholeheartedly. He took the uniforms to Chennai by train and over the next 2 days distributing them to all 26 centers himself. Officials at TVS were very impressed with Mr. Balamurugan's work and listed his firm as a preferred vendor. Today, the relationship is over 18 years old and he is the exclusive uniform supplier for all TVS Group facilities in India and Africa. Mr. Balamurugan's company, Color Land Clothing, now provides uniforms for all of the leading automobile manufacturers, dealers and service centers. Among his clients are Maruti Suzuki, Tata Motors, Honda, Ford, Hyundai, Mahindra, Renault and Ashok Leyland. To be a supplier to some of the top original equipment manufacturers, OEMs, a company must be professional, process-oriented,
competitively priced, maintain consistent quality, provide the highest level of service, and have excellent client management. Mr. Balamurugan, despite being an undergraduate, was an avid learner and he equipped himself to handle clients professionally. Mr. Balamurugan has always understood that in order to be a long-term player, he must provide high-quality fabrics. He was required to strike a delicate balance between price and quality. He purchased fabrics of the highest quality from Ahmedabad and other cities. The uniforms manufactured by Color Land Clothing did not fade for up to 2 years. நம்முடைய அறிமுகம், நம்முடைய பழக்கம் இதெல்லாம் செகண்டரி தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸிங் ஃபஸ்ட்டு. ப்ரைஸிங் இருந்தால் ஒரு என்ட்ரி. ப்ரைஸிங்க்கு அப்புறம் வந்து டைம் டெலிவரி. உங்களுக்கு அந்த ஆடிட்டிங் டைமில் வந்து யூனிஃபார்ம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். யூனிஃபார்ம் இல்லை அப்படின்னா மார்க் கிடைக்காது. மார்க் கிடைக்கலன்னா நிறையா ப்ராப்ளத்தை அவங்க எதிர்கொள்ள வேண்டியது வரும். ஒரு பெரிய கார்ப்பரேட் இருந்த ஒரு டீலர். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸிங், ரெண்டாவது டைம் டெலிவரி, தேர்டாக தான் குவாலிட்டி அவங்க சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த குவாலிட்டி நான் பர்ஃபெக்டாக கொடுத்தேன். தேர்டாக இருந்தாலுமே அந்த குவாலிட்டி எவ்வரி மூமெண்ட்டு வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இன்றைக்கு வரைக்கும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும். குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் ஒரு பெரிய பிராண்டை பார்த்து டெவலப் பண்ணி அதிலிருந்து ஷர்ட்டு, ட்ரௌசர்ஸ் எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணி இப்போ ட்ரெண்டுக்கு எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ டெக்னிக்கல் பீப்புள்னா அவங்க ஒரு மாதிரி, சர்வீஸ் பீப்புள் ஒரு மாதிரி யூனிஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சேல்ஸ் பீப்புள் வந்து வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. சேல்ஸ் பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டில் என்ன ட்ரெண்ட் இருக்கோ அதை அப்படியே எதிர்பார்ப்பாங்க. ஒரு பெரிய வேன்யூஷன், லூயி ஃபிலிப்ஸு அந்த மாதிரி பெரிய பிராண்டு அவங்க வந்து என்ன ஃபிட்டு கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஃபிட்டு வந்து சேல்ஸ் பீப்புள் எதிர்பார்ப்பாங்க. அந்த ப்ரைஸிங்குள்ளே அந்த ஃபிட்டிங் எல்லாம் நாங்கள் கொடுக்குறோம். அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு தான் எங்களுக்கு. எவ்வரி 3 இயர்ஸ் 2 இயர்ஸ்க்கு ஒருக்க அந்த பேட்டர்ன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு எங்களுக்கு வரும் பிகினிங்கில். அப்போ அதை ஓவர் கம் பண்ணி அதை அப்படியே கொண்டு வந்துடுவோம். சர்வீஸ் பீப்புளுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த கலர் ஃபேடிங் ஆகக்கூடாது. ஒரு 1.5 இயர்ஸ் யூனிஃபார்ம் கொடுக்கணும். இதுக்கு பிகினிங்கில் வந்து எங்கள் யூனிஃபார்மே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் 8 மாதத்துலேயே கலர் ஃபேட் ஆயிடும். அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது. அப்புறம் ஒவ்வொன்றா நாங்கள் மில்லில் பேசி எங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் பேசும்போது அவங்க ஃபுல்லாக சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க, மில் பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே, வீவர்ஸ் எல்லாருமே. அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் யூனிஃபார்ம் வந்து 1.5 இயர்ஸ் நான் கேரண்டி கொடுப்பேன். அந்தளவுக்கு 1.5 இயர்ஸ் வரைக்கும் எங்கள் யூனிஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் நான் என்னோடய யூஎஸ்பியை பார்க்குறேன். ஒன்று ப்ரைஸிங், ரெண்டாவது டைம் டெலிவரி, மூணாவது வந்து குவாலிட்டி. Mr. Balamurugan learned that in order to retain the patronage of these reputable businesses, he needed to be very particular about their logo branding. Accordingly, he assembled an in-house design team of embroidery professionals. Due to the labor-intensive nature of uniform production and the fact that all uniforms are custom-tailored, he knew that his tailoring team must be readily available. To ensure this, he converted the contract workers into full-time employees. He went above and beyond to facilitate a healthy work-life balance for his team members. Colorland Clothing has the lowest attrition rate compared to other textile units. Today, they have a 100% team. The journey from a chanced opportunity to becoming the leading manufacturer of uniforms for the automotive industry required intensity, deliberate actions, grit and determination. Mr. Balamurugan has now set a goal to be the #1 automotive uniform manufacturer in the country.